like a GDP, is the market value of all final goods and services produced within a country in a given period of time. So first of all, we see here, gross domestic product is one main indicator to measure the performance of economy, of any economy, right? You see that if we want to compare Vietnam economy and Thailand economy, the first thing people want to look at is the GDP of these two countries, right? Even there are some not something that are not inappropriate there to compare the two countries where we have different living standard with different prices. But GDP is still the main factors, the main indicator we can use to see the difference, to see how big the country is, right? So we see here GDPs measure the market value. So the first term there we have to be careful of. The market value means that we only care about the things, the goods and services that are produced and are sold on the market. And selling things on the market will help us to determine the market price for a good or services. Okay, so because GDP measure every economic activity, every production process, right? And you know that in an economy we have a lot, thousand of activity, right? Someone produce phone, someone supply rice, someone else supply meat, or beef, or milk, or vegetable, yeah, a lot of other things as well. We cannot simply combine all of them all together with different units of measurement, right? We cannot combine a tons of rice with a tons of corn, with a tons of vegetable, right? We can't combine all of them with thousands of cars and thousands of phones and thousands of bikes, etc. Right? So what we have to do is that we have to transfer all those value into something unique, into one thing, the same thing only, one measurement only, and that is money. So to transfer all the value into money, we have to determine the price for it, the market price to be exact, the market price for it, right? So here, when we talk about GDP, we talk about the value of all goods and services that are sold on the market, right? And which also means if you do something for your family do something for your own family, which means you produce and consume all by yourself, that would be not counted in GDP. For example, if I do my own housework, I have no housekeeper, I have no helper in the house, and I do all everything like cooking, washing, looking after the kids, and cleaning, all other things as well. I pay no one, right? I do it for me, for my family. So all of those activities I did, the time I spent are not counted in GDP, right? But if I got someone to help me to do that, like I have a housekeeper who do everything for me, and I paid him or paid her about 5 million Vietnam dong per month. So those services like keeping looking after the house of the housekeeper will be counted in GDP. Okay, so similarly, if some other family, they, for example, my mom, she grow her own vegetable, she raised her own chicken, which means those vegetable, those chicken, they have the value, right? My mom have to pay her time, have to spend her time on doing those things.
but those are not counted in GDP because there is no activity, no trading there, there is no selling and buying there, and no market value is determined. Okay. Ok các bạn, cái khái niệm đầu tiên chúng ta nói đấy là về GDP nhé, đấy là một cái thước đo quan trọng để đo lường cái hoạt động của một nền kinh tế, được chưa? Khi mà chúng ta muốn so sánh các cái nền kinh tế với nhau thì cái chỉ tiêu đầu tiên mà người ta nhìn đến đó là chỉ tiêu GDP, đúng không nhỉ? Thì ở đây cái khái niệm của chúng ta về GDP nó là giá trị thị trường của tất cả các cái hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia trong một cái thời gian nhất định nào đấy, đúng không? Thì có một vài cái thuật ngữ ở đây chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta không có bị nhầm lẫn và chúng ta hiểu rõ về cái GDP này. Thứ nhất là GDP nó là giá trị thị trường, tức là tôi muốn ám chỉ đến là cái giá trị mà được xác định ở trên thị trường thông qua mua bán ấy, đúng không? Thế thì các bạn biết rằng là cái GDP này nó đo lường cái hoạt động của một nền kinh tế, tất cả các cái sản xuất. Do vậy cho nên là cần phải có một cái đơn vị đo nào đó thống nhất, đúng không ạ? Chúng ta không thể mang 100 tấn gạo cộng với 100 tấn ngô cộng với 100 tấn rau cộng với 1.000 cái điện thoại cộng với 1.000 cái ô tô lẫn lộn vào nhau được, đúng không? Bởi vì là đơn giản là không thể nào có một cái thước đo nào nó phổ quát được hết tất cả các loại đơn vị khác nhau như thế. Cho nên cái cách duy nhất ở đây là chúng ta quy tất cả những cái giá trị của các cái hàng hóa dịch vụ trong nền kinh tế đó ra thành một loại thôi, và một loại đấy chỉ là một cái đơn vị là tiền, đúng không ạ? Dưới dạng là money. Thế thì để xác định được xem là cái điện thoại này có giá trị là bao nhiêu thì chúng ta sẽ xác định thông qua cái gọi là market value, tức là giá thị trường, đúng không? Khi cái hàng hóa nó được trao đổi mua bán trên thị trường và nó sẽ giúp xác định giá cả của nó, được chưa ạ? Tương tự như vậy với tất cả các cái hàng hóa khác, đúng không? Chúng ta đều quy ra một cái giá trị là tiền. Thì chúng ta để tính được GDP thì chúng ta cộng tất cả các cái giá trị bằng tiền của các cái loại hàng hóa dịch vụ trong nền kinh tế được tạo ra, được giao dịch trên thị trường lại với nhau, đúng không ạ? Và cái GDP thì chúng ta biết rằng như chúng ta nói như vậy thì có nghĩa rằng là những cái giao dịch mà nó không phải là những giao dịch, xin lỗi, những cái sản phẩm mà nó không được mua bán trên thị trường, những cái sản phẩm mà các bạn tự sản xuất, tự tiêu dùng thì nó sẽ không được tính vào GDP, đúng không nhỉ? Cô muốn lấy một cái ví dụ là gì? Nếu như mà cô tự làm các cái công việc nhà như là giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, chăm con, vân vân các thứ, không có ai giúp cả, thì những cái thứ đấy của cô là không được tính vào GDP, mặc dù cô có dành thời gian làm việc, đúng không? Cô có mất công sức bỏ ra, tức là cô có tạo ra giá trị. Nhưng mà những cái giá trị cô tạo ra đấy sẽ không được tính vào GDP, bởi vì những cái thứ đó là những cái thứ cô tự làm, tự tiêu dùng, đúng không? Còn vẫn là những cái việc như thế, vẫn là những cái việc là nấu cơm, rửa bát, quét nhà, trông con, nhưng mà cô không tự làm mà cô thuê người làm, một cái housekeeper nào đấy làm cái việc đó cho cô, và mỗi tháng giả sử cô trả cho bác ấy là 5 triệu đồng, được chưa? Thì cái 5 triệu đồng này là cái giá trị được đo lường cho cái việc là các bác này làm việc cho cô trong một tháng, lau nhà, dọn dẹp, vân vân các thứ, đúng không ạ? Thì lúc này cái 5 triệu đấy mặc dù nhá vẫn là cùng một cái giá trị như thế, mặc dù vẫn là một cái hàng hóa như vậy, một cái dịch vụ như vậy được tạo ra, đó là lau nhà, dọn nhà, trông con, đúng không? Giặt giũ quần áo, nấu cơm. Thế nhưng mà nó sẽ được cộng vào GDP. Còn lại của cô thì sẽ không, bởi vì cô tự làm thì không. Hoặc là như mẹ cô tự trồng rau, cô tự nuôi gà và tự tiêu dùng những cái thứ này, không có giao dịch nào được xảy ra cả. Thì những cái thứ mẹ cô tạo ra đấy, mặc dù có tạo ra thật, đúng không? Nhưng mà nó không được cộng vào GDP. Được chưa? Đấy. So the market value here have two meanings. First of all, it's all about transferring all the value into one specific measurement, money, right? And second of all, it means that we only care about the goods and services that are sold on the market. Okay, we ignore, or GDP ignores those products that are produced and consumed within the producer, right? The one who created it. Okay. The second term there, all goods and services, which mean GDP includes all items produced
legally and sold legally in the markets, right? So everything are produced and sold legally is counted in GDP, right? And something like we said before, something that are not sold, that would be not counted, right? Of all finer goods and services, right? So this is an important point here. So we take into account final goods and services, which mean the one that comes to the end user, the thing we buy and use and consume, not to use to produce something else, right? So for example, if we talk about a phone, that is final good. If we talk about a car, that is final good. If we talk about rice, that is final good for our household to consume. But rice to come to a bakery, right? Someone who make some cake. So then that rice are not the final good. That the rice could be the intermediate good, which means it's used to produce something else, right? So we have here the final good means the good or the services that are used at the end user. We want to consume it, we buy it to consume it, not to make not to produce something else, right? I'm just checking if I have an example somewhere for you about that one. No. Okay, we don't have that one. So I have an example here for you. Where were we? Okay, here. So for example, there are two activities in the economy now. There's a bag of flour sold to a bakery for $2. Okay, the bakery use that bag of flour to make bread and sell the bread in the market for $4. Okay, another activity there is that another bag of flour is sold to a household, and that household use that bag of flour to make a cake at home. So how much do you think the three activities will add up to GDP? You got the idea there? Okay, I will just write down here for you. So we have a bag of flour, right? Sold to a bakery for $2, right? The bakery use that bag, that flour, to make bread and sell the bread for $4. Okay, that is two activities. Another activity here is that another bag of flour, okay, is sold to a household for $3. And the household use this bag of flour to make cake. So okay, now I'm going to send you to just let me check if I can do that.
So yeah, so now what I would like you to do is that you look at this activity and see how much those activity will add up to the GDP. Okay. I'm finding something called the breakout room in this platform, but it looks like there is nothing there. Okay, if we can't do the group breaking, then yeah, then it's okay. We just discussed here in the mainstream. Okay, everyone, let's think about this activity and let me know what your point. So the question here is, how much would the activity add up to GDP? So please remember, we talk about the final good, which means we only count those things that comes to the final user, the end user, the one who buy it and consume it, right? Okay, can I have some idea? I have Zhang here. Then Zhang, can you turn on your mic and let us know what you think? Yes, I think they contribute to GDP's total of $7. Why? Why do you? Because the final products of the first section is bread is sold for $4, and another bag of flour is sold to a household for $3, and the household is a final user. Right. Yes. Yeah, right. Thank you very much. Well done. That's what I'm going to say too. So we are going to have only a $7 add up to our GDP, right? Why? Because we only take into account the final good, right? Why do we need to care about the final good? Because if we don't make sure that we account only final good, sometimes we will double counting something. For example, if we count all activity here, including this activity, $2, the second activity here, $4, and the last activity here, $3, we will have $9 altogether, right? And you see there, if we count $9 there, that would be something doubled, right? The first bag they sold a bakery for $2 as the value of it is for $2. And this bag is used to make bread, right? So this $2 is already included in the bread, you see? So if you sell the bread for $4, that bread include the value of flour. The bread also include the value of the baker, right? Who turn flour into bread, right? So this $4 includes the value of the first activity there already. So therefore, we only count the final one. In the final one there, the value of all the intermediate goods already included. So therefore, in these three activities, we only count the first final there, bread, for $4, and the second activity, the third activity there with another bag sold to a household for $3. So in total, the three activity only count for a $7 to GDP.
Okay, so you got the idea there. When we talk about the final good, right, we only take into account the thing that comes to the end user. We won't count the thing as a component or the ingredient of the production to produce other goods and services, right? And this is when we talk about how we can calculate GDP by what is called income and expenditure channel, right? There is another way of calculating GDP, which is summing up all the value added. So in that case, summing up all the value added, we will be sure of every steps in the production process that allow us to calculate GDP in another way. But from this way, we talk about this kind of way to calculate GDP. We only take into account the final goods. Ok, các bạn ạ, cái chỗ này là cái chỗ về các loại hàng hóa và dịch vụ cuối cùng nhé. Chúng ta nói rằng là khi tính GDP ấy, thì chúng ta chỉ tính các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng thôi, phân biệt với là hàng hóa và dịch vụ trung gian, được chưa? Thì sở dĩ là chúng ta phải quan tâm đến những hàng hóa cuối cùng ấy là bởi vì là để tránh cái chuyện tính trùng, double counted for some goods and services, đúng không? Ví dụ như cái bánh mì và cái bột mì của chúng ta vừa nãy ấy, đúng không? Nếu như chúng ta tính cả giá trị của cái gói bột mì đầu tiên và cái giá trị của cái bánh mì thì rõ ràng là nó bị double counted, đúng không? Hai lần, bị tính hai lần, tính trùng tính lặp. Bởi vì là cái bột mì đầu tiên nó làm đầu vào để làm bánh mì, tức là trong cái bánh mì nó đã có giá trị của bột mì rồi, của cái gói bột mì đầu tiên đó rồi. Cho nên là ở đây tôi chỉ tính giá trị của bánh mì thôi, chứ tôi lại tính cả giá trị của bột mì nữa thì rõ ràng là tôi bị thừa, và cái GDP của tôi tính được nó sẽ không chuẩn, nó không thực sự measure cái khối lượng hàng hóa dịch vụ mà nền kinh tế tạo ra, đúng không? Nó có thể measure nhiều hơn, nó bị bias, nó bị lệch, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta lưu ý là cái việc chúng ta tính GDP ở đây chúng ta chỉ count những cái final value của những cái final goods and services thôi. Cô cũng nói vừa nãy đó là có một cái cách tính khác của GDP là tính theo giá trị gia tăng. Thì lúc này là tôi sẽ không quan tâm là hàng hóa cuối cùng hay hàng hóa trung gian nữa, mà tôi sẽ cộng tất cả cái phần tăng thêm của các quá trình sản xuất các hàng hóa lại với nhau, đúng không? Ở trong việc cá nhân thì sẽ không phải làm cái việc này, mà các cái quốc gia có các cái cơ quan để họ tính toán các cái chỉ số này. Ví dụ như Việt Nam thì đó là Tổng cục Thống kê, USO người ta tính toán, thì người ta cũng có nhiều, người ta cũng sử dụng phổ biến là làm ba cách gì đó, ba cách, đúng không ạ? Người ta tính theo cái luồng thu nhập, tức là income của tất cả mọi người cộng lại, hoặc người ta tính theo luồng chi phí, tức là expenditure của tất cả mọi người cộng lại, hoặc người ta tính theo cái phương pháp giá trị gia tăng là các cái phần tăng thêm của sản xuất thôi. Đó, thì cả ba cái phương pháp đấy về cơ bản vẫn cho cùng một giá trị, bởi vì nó đo lường cùng một thứ, đúng không ạ? Là cái giá trị của hàng hóa dịch vụ được tạo ra. Okay, so here we talk about final good that you know only the good that comes to the final user would be counted in GDP, right? By this way. Okay, next term there. Yeah, good and services. So good means a thing we can see, we can feel, something visible, right? That call tangible, something you see it, you can see it, you can feel it, you can take it, right? Like DVD, car, motorbike, or beers, or vegetable, rice, phone, blah, 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 right? And also some intangible services, which means the thing you cannot see. For example, education service, for example, healthcare service, for example, haircut service, right? Something like that, traveling as well, tourism. So the services mean that you produce and you supply the services to your customer at the same time with them consuming it, right? So here we are selling and buying education services, for example. So I'm the one who sell it, for example. Let's make it like a market. Of course, it's not a pure market like others, but somehow we still can think that way. And you are the buyer, and this services is produced and consumed at the same time.
While I am supplying it to you, you are consuming it at once, right? Similar to what you have when you go to a haircut. What they call the hairstylist or whatever, barber or something. So you go there, you get your hair cut, and the one who the hair designer who does that for you, with the same time at the same time when you are having your hair cut, right? So yeah, the GDP will count both of them, the thing that we can see, we can feel, and the thing we consume at the same time where it is supplied. Okay. Okay, another important term here is produced, which means GDP include the goods and services produced at the current time. We will not count the goods that produced in the past. This is also saying that something produced in the past we counted for the GDP in the past. Okay, for example, we produce 10,000 cars this year, right? So 10,000 cars this year will be counted for GDP this year. We also have 500 cars produced last year, but still they're in the warehouse, in the store to sell this year. So this year now, in total, we have 1,500 cars, but only 1,000 produced this year, 500 cars produced last year. So we only count 1,000 cars, not 1,500. Because 500 cars there already counted in the GDP last year. Okay, so we consider the products that are produced at the current time. So we count GDP this year, which means we count everything produced this year, not something last year, okay, not something next year. Of course, we can't count something next year, but yeah, not something last year, okay? And if you have that 1,000 cars this year, and you can only sell 500, and you left 500 to the next year, right? So that 500 still count for GDP this year. And another 500 sold this the next year will be only as something in the inventory of this year's GDP. Okay. So we care about the time when GDP, when that goods or services is produced. Okay, as the time is produced, we count the value of it for the GDP of that year, of that time. All right. Okay, next up we have within the country. Within the country here means that I care only about the border where that goods and services is produced. Okay, so every activity happen within Vietnam border will be counted to GDP of Vietnam. Right? For example, Chinese Chinese people come to Vietnam and have a firm in Vietnam, produce chemical in Vietnam and sell chemical maybe in Vietnam or maybe somewhere else, I don't care. But it is produced in Vietnam. I only care if it is produced within Vietnam's border. All right, those activities will be counted for Vietnamese GDP. Samsung, who originated from Korea, right? The Korean go to Vietnam and work here in Taiwan province and also Bắc Ninh province and somewhere else in the country as well. They produce most of their phone parts in Vietnam, right? I think Vietnam produces the largest proportion of phones for Samsung in the world. Chúng ta là cái nơi sản xuất điện thoại Samsung lớn nhất trên thế giới, đúng không ạ? And Samsung doesn't belong to Vietnamese people, it belongs to Korean people. But it is here in Vietnam. Samsung factory are there in Vietnam, are here in Vietnam. So everything that Samsung factory created
produced will be counted for Vietnamese GDP, right? Similarly, if we have some other foreigners who do things in Vietnam, create things in Vietnam, produce things in Vietnam, though value will be added to Vietnam GDP, right? So it is about where, not who, produce the goods and services, right? So this is one important point, because it helps you to see the difference between GDP and GNP. If you ever heard of GNP as well. So GNP stands for Gross National Product, and GDP stands for Gross Domestic Product. So domestic means within the country, in that country only, within the border country, the country border only. Okay, and GNP, on the other hand, cares about who produce the goods or services, right? So here we have a GDP for Vietnam will be divided into two parts. The first part is that the Vietnamese people who stay in Vietnam and produce things in Vietnam, right? So everything there of those group will be counted to GDP. The other group is that all the foreigners located here in Vietnam and produce things in Vietnam will also create value to Vietnam GDP. All right, you get it? Okay, given period of time mean that we could calculate our GDP for a year or for a quarter, right? It could be quarterly or yearly, right? And normally what we have on the news, mostly you have it will talk about the annual GDP. Do you have any idea how much Vietnam GDP could be around? Around how much? Các bạn có biết là cái GDP của Việt Nam mình khoảng bao nhiêu tỷ không? Any idea? Any idea close to the exactly number? No, I don't remember much. No? Any idea of something, any number you can give? 200, 500, or 300 billion dollars? Which one did you choose? 200, 300, or 500? 500. 200 Yeah, 500 billion. is too much. 200 I billion. know. 300. Yeah, we have around 260, 280, 290 something, right? Around that value. More than 200, but less than 300 we have now. Okay, okay, everyone. So you got the idea of how GDP refer to, right? What GDP refer to. Đại loại thì tổng sản phẩm quốc nội GDP nó đo lường giá trị thị trường của tất cả những hàng hóa dịch vụ được tạo ra trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia ở một thời gian nhất định nào đấy, được chưa? Tôi chỉ tính đến những hàng hóa dịch vụ cuối cùng thôi này. Tôi tính đến những cái hàng hóa mà nó được giao dịch mua bán trên thị trường thôi, chứ không tính đến những cái sản phẩm được tạo ra mà không được mua bán. Những sản phẩm tạo ra mà tự tiêu dùng thì tôi sẽ không tính, đúng không? Những cái hoạt động mua bán không hợp pháp, illegally cũng không tính, đúng không? Như là buôn lậu, rồi thuốc phiện, rồi hàng cấm, những cái thứ đấy cũng sẽ không được tính, nó xếp vào cái loại underground economy là mình cũng không tính được. Rồi thì những cái tự cung tự cấp không tính được chưa? Và tôi chỉ tính đến những cái hàng hóa dịch vụ được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ một nước. Tôi quan tâm đến việc nó được sản xuất ở đâu, chứ không phải là ai sản xuất ra nó, đúng không? Vậy thì ở đây là tôi quan tâm đến là những cái người Việt Nam ở Việt Nam tạo ra hàng hóa này trên đất nước Việt Nam cộng, ok? Những người nước ngoài ở Việt Nam tạo ra hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam cộng tiếp, ok? Còn lại là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc gì đó không phải trong lãnh thổ Việt Nam thì tôi không tính.
được chưa? Thì cái GDP này ở cái phần domestic đấy nó sẽ giúp các bạn phân biệt với một cái khái niệm khác cũng là đo lường cái sức khỏe của nền kinh tế, gọi là GNP. GNP là tổng sản phẩm quốc dân nhá. Cái thứ có thể các bạn nghe cả hai cái thứ này cũng tương đối quen như nhau, đúng không? Tổng sản phẩm quốc dân thì là cái sản phẩm, cái giá trị của hàng hóa dịch vụ cuối cùng do người dân một nước tạo ra. Người dân một nước ở đây có nghĩa là gì? Người Việt Nam ở tại Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài, đúng không? Thì cái GNP đó thì mình sẽ không tính những cái thằng mà không phải người Việt Nam mà lại ở Việt Nam, đúng không? Nhưng mà mình lại tính những cái thằng mà là người Việt Nam nhưng mà lại không ở Việt Nam, đúng chưa? Đó, thì các bạn phân biệt hai cái khái niệm là GDP và GNP để chúng ta biết cái thước đo nào là nó chỉ cái gì. Cái sự khác biệt giữa GDP và GNP nó tùy vào từng thời điểm, từng quốc gia, có thể nó cũng không lớn lắm, đúng không? Nếu như mà cái số lượng người Việt Nam mà đầu tư ra nước ngoài, làm việc ở nước ngoài mang lại giá trị tương đối lớn, ngang với số lượng những người nước ngoài làm việc ở Việt Nam và tạo ra giá trị ở Việt Nam, thì cái GDP với GNP về cơ bản nó xem như nhau, đúng chưa? Nhưng mà đối với một số quốc gia đang phát triển, ví dụ như Việt Nam, với cái xu hướng là chúng ta nhận cái đầu tư từ bên ngoài nhiều hơn là những cái người ở chúng ta đi ra đầu tư ở nước ngoài, thì thông thường là cái GDP nó sẽ lớn hơn cái GNP một chút. Ok. Any question? Các bạn hiểu bài không? Có vấn đề gì cần trao đổi thêm ở đây không? Một chút em vẫn chưa hiểu rõ một Ok, ý. rồi cô nói lại nhá. Ở đây chúng ta chỉ có một cái khái niệm mà nãy giờ chúng ta mới nói về một thứ thôi, đấy là GDP, được chưa? GDP thì nó là tổng sản phẩm quốc nội, được chưa? Cái khái niệm của nó là như thế này. Tôi đo lường tất cả những cái giá trị thị trường, the market value là giá trị thị trường nhá, of all final goods and service, của tất cả những hàng hóa và dịch vụ cuối cùng, được chưa? Produce là được sản xuất ra, within a country là trong phạm vi một nước, in a given period of time là một thời gian nhất định nào đó, đúng chưa? Thì thứ nhất là chúng ta nói là cái market value là bởi vì là chúng ta đo lường rất là nhiều thứ, gà, lợn, rau, củ quả, điện thoại, tivi, chúng ta không thể nào mà cộng cả cái đống hỗn độn đấy với nhau mà không quy nó ra cùng một giá trị được cả, đúng không? Các bạn không thể có một cái chỉ tiêu nào để đo lường tất cả cái thứ hỗn độn đấy hết, cho nên các bạn phải quy nó ra một cái loại giá trị thôi, đấy là tiền. Và để quy được nó ra giá trị bằng tiền thì tôi phải có cái market value, được chưa? Cái market value thì được xác định khi mà cái hàng hóa nó được trao đổi mua bán. Đây là chúng ta giải thích thôi chứ chúng ta không phải làm tất cả những cái việc tính toán ý, đúng chưa? Chúng ta giải thích để chúng ta hiểu là cái GDP nó được tính như nào, đúng không? Của tất cả những cái hàng hóa dịch vụ cuối cùng, tức là gì? Tôi không quan tâm đến những cái hàng hóa trung gian nhé, tôi không cộng những hàng hóa trung gian đâu, tôi chỉ cộng những hàng hóa cuối cùng thôi. Cái final goods and services ở đây được hiểu là những cái hàng hóa mà nó goes to the end user, những người tiêu dùng cuối cùng. Household là những người tiêu dùng cuối cùng, đúng không? Không phải là firm, là household cơ, là individual cơ, là người cá nhân và hộ gia đình cơ. Ví dụ như các bạn mua điện thoại về để tiêu dùng thì đó là hàng hóa cuối cùng. Các bạn mua gạo về để nấu cơm để ăn, đó là hàng hóa cuối cùng. Các bạn mua rau về để ăn, đấy là hàng hóa cuối cùng. Còn nếu như các bạn mua gạo, mua rau về để tạo ra những cái thứ khác, ví dụ như các bạn tạo ra món ăn để các bạn bán, đúng không? Thì cái gạo, cái rau đấy trở thành hàng hóa trung gian. Và lúc này mình sẽ không tính cái gạo, cái rau mà các bạn dùng để làm đầu vào để làm quán ăn nữa, mà các bạn chỉ bán, chỉ tính GDP, nó chỉ tính cái quán ăn mà các bạn tạo, cái giá của cái đồ ăn các bạn tạo ra và bán đi thôi, được chưa? Đó, thì lưu ý rằng là tính GDP ở đây là người ta sẽ chỉ tính cái hàng hóa dịch vụ cuối cùng để nhằm mục đích là tránh tính trùng, tính lặp giá trị nhiều lần của một loại hàng hóa nào đó, một loại sản phẩm nào đó, một cái sản phẩm nào đó. Cái ví dụ của chúng ta về hai cái túi bột đấy, đúng không? Một cái túi bột là được bán cho tiệm bánh, đúng không? Thì cái túi bột bán cho tiệm bánh với giá là $2, cái tiệm bánh đó biến cái bột đấy thành bánh mì và bán bánh mì với giá $4. Thì trong cái $4 đó cái final good ở đây là cái bread, là cái bánh mì, còn cái flour là cái intermediate good, là cái đầu vào, đúng không? Thì mình chỉ count cái bread thôi, mình không count cái first flour là bag đó, được chưa? Bởi vì là trong cái bánh mì với giá $4 thì nó đã bao gồm cái giá trị của cái bột mì là $2 rồi.
đúng không? Đương nhiên là người làm bánh người ta phải tính như thế chứ không có, người ta có dạy gì mà người ta chỉ bán cái phần của cái công sức của người ta phải tính cả cái phần vốn người ta bỏ ra, cái gốc người ta bỏ ra trước đó chứ, đúng không ạ? Đấy thì cái ví dụ đấy nó cho chúng ta cái minh họa về chuyện là cái hàng hóa đấy được cái giá trị gọi là cái giá trị cuối cùng, hàng hóa cuối cùng có nghĩa là như thế nào, được chưa? Trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia, tức là tôi chỉ quan tâm đến cái việc là GDP đấy được tạo ra trong biên giới của nước tôi thôi, đúng không? Thế thì nó có thể do người Việt Nam, người nước tôi tạo ra ở nước tôi, cộng thêm với người nước ngoài tạo ra hàng hóa dịch vụ trên lãnh thổ của đất nước tôi nữa, được chưa? Ví dụ như là GDP của Việt Nam thì sẽ là giá trị của hàng hóa dịch vụ do người Việt Nam tạo ra ở Việt Nam cộng với giá trị hàng hóa dịch vụ do người nước ngoài tạo ra ở Việt Nam, đúng chưa? Thế thôi. Produce ở đây tức là gì? Tôi quan tâm đến thời điểm nó được sản xuất chứ tôi không quan tâm đến thời điểm mà nó được bán. Ví dụ chúng ta tạo ra 100 cái xe hơi năm nay, nhưng mà chúng ta bán có 50 cái xe hơi năm nay thôi, 50 cái xe hơi còn lại chúng ta bán vào sang năm, giả sử như thế, thì cái GDP năm nay cũng vẫn cộng thêm 100 cái xe hơi chứ không phải là chỉ cái 50 cái xe hơi được bán đâu, đúng chưa? 100 cái xe hơi ở đây nó sẽ chia ra làm hai loại. Một cái 50 đầu tiên sẽ rơi vào cái mục gọi là consumption, là tiêu dùng của dân cư. Cái 50 còn lại sẽ rơi vào một cái mục gọi là inventory, là hàng tồn kho của doanh nghiệp, được chưa? Thế thì kể cả hai cái loại 50 đó, hai cái phần 50 đấy đều tính vào GDP của năm nay chứ nó không phải tính vào GDP của sang năm, mặc dù là có 50 cái xe hơi sang năm mới được tiêu thụ cơ, giả sử như vậy, được chưa? Rồi, hiểu hơn chưa? Okay. Yeah, I guess we need a break now. So we will have